Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Hai semua, sihat ke? Harap anak-anak pelajar dan adik-adik pelajar semua sihat ya. Jangan lupa jaga diri, jaga kebersihan, jaga kesihatan anda semua. Okey. Mesti tak sabar kan? Okey, pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Lepton dan Meka SES 2020-2021. Okey, chapter apa yang kita nak belajar hari ini? Tak sabarnya kan? Okey, kita hari ini akan belajar chapter 3 iaitu momentum. Bersama siapa tu? Mesti tak sabar juga Okey, kita akan belajar bersama dengan Puan Haslidia dan Puan Maisara. Wow, orang yang hebat tu ya. Okey, jangan lupa tahu. Siapkan dengan pensel, pen, kertas, buku, kalkulator, apa-apa saja yang sesuai untuk anda belajar. Okey, alright. Jangan lupa ya tahu. Dekat akhir program ni saya akan bagi link untuk attendance anda. Jangan lupa sign in, jangan lupa log in pula. Nanti anda kira tak hadir, rugi pula. Okey. Panggilkan kawan anda semua tahu. Panggil supaya ramai-ramai kita belajar bersama-sama. Bukan maksudnya kita jauh daripada bercara, kita tak belajar. Okey. Jangan lupa ya. Okey. So hari ini kita akan mulakan dulu dengan Puan Haslidia yang akan berkongsi dengan anda sekalian. Dipersilakan Puan Haslidia dan kemudian Puan Maisara. Dipersilakan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan membincangkan chapter 3 iaitu momentum and impulse. So ada dua subtopik untuk chapter 3 dan part saya adalah 3.1 momentum and impulse. So ada 3 learning outcome. Yang pertama kita akan define apa itu momentum dan apa itu impulse. So kita tahu momentum is P, impulse simbol dia adalah J. So B, solve problem related to impulse and impulse momentum theorem. Okay. Dan C, determine impulse from FT graph. Okay, definition of momentum. Momentum is defined as the product of mass and velocity. So P is equal to mv. So untuk berlakunya momentum, so mesti ada objek itu mesti ada mass dan dia mesti bergerak. Okay, the direction of momentum is same as the direction of the velocity. Okay, kalau kita tengok perempuan ni, direction velocity dia ke kiri, so momentum dia juga adalah ke kiri. Okay, kalau lelaki ni, momentum dia velocity dia ke kanan, momentum dia juga ke kanan. Okay, so masing-masing ada mass lah. Okay, so SI unit untuk momentum is kilogram meter per second. Datang daripada mass iaitu kilogram. Meter per second datang daripada velocity iaitu ms-1 ataupun Newton second. Okay, question number 1. You are driving north. A deer with mass 146 kg is running head-on towards you with speed of 70 meter per second. Find the momentum of deer. So kita tahu P is equal to mv. So kita masukkan mass 146 kg dan velocity is 17. Bila calculate kita akan dapat 2482 kilogram meter per second. So ini adalah momentum of deer. Okay, question number 2. A 4 kilogram object, so mass object is 4 kilogram, has a momentum of 12 kilogram meter per second. The object speed is, so kali ini diberi pula mass dan diberi momentum, kita boleh cari speed. So sama P
P is equal to mv. So dia nak V, jadikan V sebagai subjek. P over M. So P is 12. Mass is 4. So akan dapat 3 ms negative 1. Okay, question number 3. Okay, a truck driving along a highway road has a large quantity of momentum. Okay, momentum tinggi. If it moves at the same speed but has twice as much mass, its momentum is, so kita tahu P equal to mv. Okay, so bila momentum, dia tanya momentum dan mass. Mass dia berubah, twice mass. Okay, so mass dia akan jadi 2 kali mass. What happened to the momentum? Okay, so kalau kita tengok from equation, P is directly proportional to M. If mass is double, momentum also double. So jawapan ni adalah momentum also double. Sama juga dengan question 4. Okay, a Fizik cart rolls along a low friction track with considerable momentum. If it's rolled at the same speed but has twice as much mass, so maksudnya ini adalah mass dia 2 kali. Its momentum is also twice. Okay, the momentum is directly proportional to the mass of the object. If the mass of an object is somehow double, the momentum also double. So 2P equal to 2M. Okay, kita tengok pula definition of impulse. Okay, so impulse, symbol is J, is defined as a product of force and time interval is delta T. Okay, so equation dia akan menjadi J equal to F delta T. So the direction of impulse, J, is the same as the direction of force and the object. Okay, SI unit for impulse is kilogram meter per second or Newton second. So Newton comes from force and second come from T. Okay, so dapatlah Newton second. Okay, apa yang dikatakan dengan impulse? Okay, when two objects collide, they exert large force. Okay, kalau kita tengok, satu objek bergerak ke kanan, satu objek bergerak ke kiri. So, dia akan menghasilkan satu force dekat sini. Okay, they exert large forces on one another for a short period of time, dengan masa yang singkat. Sekejap je kalau kita tengok. Melentung, dia patah balik. Okay, forces which exist only over a very short time of collision are called impulsive force. So, force yang terhasil ni kita panggil sebagai impulsive force. Okay, so daripada gambar ni, kita boleh tahulah sekiranya force besar. Okay, large force. So, large force, kita boleh reduce the time. Okay, untuk mendapatkan nilai impulse yang sama. Okay, dia ada dua situation. Yang pertama, kita increase the force ataupun bigger force, shorter time. Ataupun yang kedua adalah shorter force ataupun smaller force tetapi bigger time. Okay, ataupun longer time. Okay, so mana-mana pelanggaran kita hendak yang ini. Kita mahu yang ini yang akan berlaku supaya force pada pelanggaran tidak terlalu besar. So macam mana? Nanti kita akan tengoklah macam mana
kita nak increasekan time of collision supaya kita mendapat smaller force. Okay. Okay, so kita define pula momentum, impulse momentum theorem. So macam mana boleh yang dikatakan impulse momentum theorem? So J dengan P. Dan kita tahu unit dia pun sama, iaitu impulse kilogram meter per second. Momentum pun sama, iaitu kilogram meter per second. So apa yang dikatakan dengan impulse momentum theorem? So kita tahu kita ada J is equal to Ft. So kita tahu pula F equal to MA. Okay, so kita akan masukkan lah. So akan jadi MAT. Okay, M. Okay, kita tahu juga pula A is equal to V tolak U over T. Okay, V tolak U over T. So T kita bawa sana. So kita boleh cancelkan T dan kita dapatlah MV minus MU. Kita tahu momentum. Ini adalah equation of momentum. Ini juga adalah equation of momentum. Oleh kerana velocity is velocity final, dia akan jadi momentum final. So U is initial velocity, so dia akan jadi P initial. Dapatlah P final minus dengan P initial. So ini kita boleh nampak ini sebagai perubahan momentum, iaitu P final tolak dengan P initial. So dapatlah impulse juga kita boleh katakan sebagai the change of momentum. Okay, so daripada sini impulse J of the force equals the change in momentum of the body. Okay, so kita tengok So kalau kita reducekan average impact force, so F ni J sama dengan Ft tadi. So kalau kita reducekan impact force, macam mana kita nak reducekan impact force? Kita kena extend the time of collision. Okay. Okay, so ini yang kita nak untuk setiap pelanggaran. Sama ada pelanggaran kereta ke, pelanggaran apa-apalah, kenderaan, sukan, okay, apa-apa saja. So ini yang kita nak, iaitu reduce the average of impact force dengan extend time of collision. Okay, untuk ini kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh macam mana J is equal to change of momentum. Okay, J kita tahu equal to Ft dan delta P kita tahu sebagai change of momentum. So MV minus dengan MU. So sekiranya kita tengok yang pertama impulse changes momentum. If the change in momentum occurs over a short time, okay, T dia rendah, so the force of impact is large. Okay, macam mana dikaitkan T dengan F? So F ni akan jadi MV minus MU over T, ataupun F is equal to delta P over T. So dekat sinilah kita dapat if is inversely proportional dengan T. Sekiranya kita nak reduce the force of impact F, kita kena increase the time of collision. Okay, so kita tengok ini adalah MV, delta P kita. So kita ada Ft. Okay, so bila F besar, T kita akan kecil. T kecil, force of impact adalah besar. So
time of impact adalah dekat sini ya, masa dia terkena kereta dan wall tu. Okay, so tu adalah time of impact. Okay, so untuk kes yang sebelah ni, if the change in momentum occurs over a long time, so T dia adalah tinggi ya. So the force of impact adalah small. Ini yang kita nak So ni adalah kita punya delta P. Okay, change of momentum. So dia akan jadi, okay, kalau kita nak reduce the force of impact, F kecil, so time of impact kita kena besar. So kita boleh langgarlah jerami ini untuk untuk increase the time of impact. Okay, so sama juga dengan ahli boxing ni ya. Boxing ni kita tengok Okay, kalau dia nak reducekan force of impact dekat muka dia tu, time of impact dia kena tinggi. So dia boleh mengelak ke kiri ataupun ke kanan, ataupun dia tarik kepala dia ke belakang. Okay, so dia akan reduce the impact, ataupun ataupun kita guna glove lah. Okay, glove ni adalah satu cara untuk increase the time of impact. Okay, sekiranya tengok kepala orang ni ke depan. Okay, so dia akan increase the time of impact. Dia increase force of impact sebab T dia kecil. Okay, T dia sangat cepat lah. Okay, singkat. Okay, itu adalah untuk impulse momentum theorem. Okay, ini contoh lain kat mana impulse momentum theorem berlaku. Okay, so ini adalah bolehlah kita katakan sebagai golf kayu golf ini. So mula-mula P initial adalah 0 sebab ball ini 0 dan kayu ni pun 0. So bila dia terkena bola dan kayu, dekat sini akan ada J, iaitu Ft. Okay, so bila lepas dia akan jadi momentum. Sebab tu kita boleh katakan J juga equal to change of momentum. Okay. Okay, contoh lain adalah bila kita tanduk bola. Okay, so tengok bola tu ada momentum dia sendiri. Okay, dia ada MV dia, MU dia. Okay, so dia pergi kat kepala kita. So dekat sini akan ada time of impact dengan force impulsive force, iaitu ada J. Okay, semasa dia kena kat kepala ni. So dia tanduk semula, so dia akan ada MV. Okay, so inilah yang dikatakan sebagai impulse momentum theorem. Okay, so car safety and momentum. Ini adalah contoh untuk real life situation kita. Okay, car safety and momentum. A small force. Okay, ini yang kita nak F kecil tetapi long time. Time besar. A small force acting for a long time can cause the same change in momentum as a large force acting for a small time. Okay, dia kata kalaupun force tu besar, time dia kecil, ataupun force kecil, time besar, change of momentum dia adalah sama. Okay, sebab kita ada J is equal to Ft. So J ni adalah J juga impulse juga adalah change of momentum. Dia kata P final tolak P initial sama dengan Ft. So dia kata kalau F besar ke, T kecil ke, ataupun F kecil ke, T besar ke, momentum dia tetap sama. Okay, this principle is behind many of the features
of a car that are designed to reduce injury during collision. Siapa design kereta, dia akan gunalah konsep ini untuk reduce injury masa-masa pelanggaran. Sebab tu setiap kereta kita disediakan satu crumple zone, kita panggil. Apa itu crumple zone? The crumple zone is designed to absorb energy from a collision and reduce the force of a collision. So bila kita reduce force, maksudnya time kita adalah besar. Okay. Folding during a collision crash increase the time, impact time. Okay. Time to come to a halt is increased, so the force F is decreased. Okay, so inilah kita punya keyword untuk hari ini, iaitu F untuk decrease the force of impact. Kita kena increase the time of impact. So salah satunya adalah crumple zone yang disediakan untuk setiap kereta. Dia memang ada rare crumple zone. Okay, daripada mana ke mana? Daripada ada kat front crumple zone. So daripada sini ke depan ni crumple zone. So inilah kalau kita berlanggar kat depan, so dia akan increase the time of impact and reduce the force of impact. So selain daripada itu, kita juga boleh guna airbag untuk increase the time of impact dan juga seat belt untuk increase the time of impact. Okey, kita tengok pula gambar ni. Okey, kita tengok dulu yang pertama, gambar pertama ni. Okey, yang ini impact dia. Okey, helmet not buckle. Okey, helmet dia tak ikat. So, F impact dia adalah sangat besar. Okey. So, bila helmet dia buckle, delta T dia akan besar dan force of impact dia adalah kecil. Okay, so sama juga dengan kereta sebelah kanan ni. So, sekiranya kita crumple zone, dua-dua pun ada crumple zone. Okay, ada crumple zone. Tengok gambar yang pertama ni, dia tidak pakai seat belt dan airbag. Tak ada airbag dekat kereta dia. Okay. Gambar yang kedua ni dia pakai seat belt dan dia ada airbag. Okay. So airbag dan seat belt ni adalah salah satu cara untuk increase the time of impact. Untuk reduce the force of impact. Okay. Okay, kita pergi pula ke learning outcome yang ke B, iaitu kita solve problem related to impulse and impulse momentum theorem. So, sama ada kita guna persamaan impulse ataupun impulse momentum theorem. J sama dengan FT ataupun J equal to delta P. So, mana-manakah kita boleh guna ya. Okay, untuk question yang kelima. Kita ada mass car 2,240 kg travelling to the west. Okay, so ini west kita. West kita ke sini. Okay, kita anggap west kita ni adalah positif. Okay, so nanti kalau dia kena pergi ke east, dia adalah negatif. Okay, a car travelling to the west slow down uniformly to rest. So V kita 0 from U 20 meter per second. The decelerating force of the car is 8,410 Newton to the east. Okay, so force yang diberi dekat sini adalah to the east. So akan jadi negatif lah. 8,410 Newton. Okay, how far will the car move before stop? So, bila ditanya how far, berapa jauhkah S? Okay, kita ada linear motion So, kita boleh guna S ni, gunalah mana-mana satu.
S equal to UT plus half AT squared ke, ataupun S equal to half U plus VT. Okay, ataupun kita boleh guna V squared U squared plus 2AS. So kalau kita tengok dua-dua equation ni dan equation ni ada A. So kita tak perlu ada A ni kot. Okay, so kita akan guna equation ni untuk cari S. So kita dah ada U, kita dah ada V, tapi T kita tak ada. So daripada mana kita nak cari T, kita gunalah equation of impulse. Okay, so kita ada J is equal to FT dan delta P. So FT equal to MV tolak MU. So T is equal to MV tolak MU over F. Okay, kita cari Okay, mass kita mass yang sama. Velocity kita adalah 0 final dan U kita adalah 20 per dengan force adalah negatif 8410. So awak akan dapat T is 55.33 second. Okey, kemudian kita masukkan T ni dalam equation S. So kita masukkan S is equal to half U is 20 plus V is 0, T is 5.33. So dapatlah kita sama juga dengan 53.3 meter. So ini untuk soalan yang ke-5. Okey, untuk soalan number 6. Okay, in order to catch a ball, a baseball player naturally move his or her hand backward in the direction of the ball motion. Okay, kalau ada ball, biasanya bila kita tangkap, kita akan tend to ke belakang sedikit. Okay, this habit causes the force of impact on the player hand to be reduced. Okay, ini akan menyebabkan force of impact akan reduce. Okay, kerana apa? This habit causes the force of impact on the player hand to be reduced in size principally because apa sahaja yang kita cakap? Bila F reduce, macam mana kita nak reducekan F? Kita kena increasekan time of impact. So jawapannya adalah C. Okay, question number 7. Okay, a 0.5 kilogram football, so mass football, is thrown with a velocity of 15 meter per second. So ini to the right. So football is thrown to the right with velocity 15. Okay, a stationary receiver catch the ball and bring it to rest in 0.02 second. So time contact is 0.02 second with V0. Okay, dia kata and bring it to rest. Okay, the catch ball, lepas tu bring it to the rest. What is the force exerted on the ball by the receiver? So ball akan rest kat sini ya. Okay, so kita ada U, kita ada T, kita ada V. So dia suruh kita cari force. Okay, what is the force exerted? Okay, so kita tahu J is equal to FT and J juga equal to MV minus MU. P change of momentum Okay, so kita ambil F is equal to MV minus MU over T. So substitute semua.
So mass is 0.5, velocity is 0, minus 0.5, U is 15, T is 0.02. So, calculate. So, kita akan dapat negative 375 Newton. Okay, question number 8. A 5 Newton force is applied to 3 kilogram ball to change its velocity from 9 to 3 meter per second. This impulse causes the momentum change of the ball to be, so dia suruh kita cari change of momentum. So kita ada F, M, U, V. So kita tahu change of momentum is equal to P final minus P initial. So MV tolak MU. So mass is 3, velocity is 3, minus mass 3, mu is 9. So, dah akan dapat negative 18 kilogram meter per second. So, direction is to the left. Okay, question number 9. A 0.53 kilogram basketball hits a wall heads-on with a forward speed of 18. Okay, so kita ada wall, kita ada ball. Okay, dia akan hit a wall. So U is 18. Okay, it rebounds with a speed of 13.5 meter per second. So dia akan rebound balik dengan V akan jadi negatif. Okay. Sebab dia rebound and dia opposite direction, so V akan jadi negatif. The contact time is 0.1 second. So T dia is 0.1 second. A. Determine the impulse with the wall. So, A kita tahu J is equal to delta P. So, delta P is equal to P final minus P initial iaitu MV minus MU. So, masuk je nilai. Mass is 0.53. Velocity is negative 13.5 minus U is 18. So substitute, dia akan dapat calculate kilogram meter per second. Okay, B. Determine the force of the wall on the ball. So kita cari force G equal to FT. F is equal to J over T. So, J kita adalah ini yang kita dah cari. Negative 695 over T is 0.1. So, last kali kita akan dapat 166.95 Newton. So, force to the left. Impulse juga to the left. Okay, so J and F adalah same direction. Okay, kita pergi question number 10. A 3 kilogram object is moving. Okay, a 3 kilogram object is moving forward with a speed of 6. Okay, so ada objek. Sini saya buat objek bergerak dengan laju U6. Okay, the object then encounters a force of 2.5
Newton for each second. Okay, bila dalam perjalanan dia encounter satu force 2.5 Newton dengan masa adalah 8 second. So sambil dia berjalan, sambil dia terkena force. Okay. The object then hits on with the wall and hits in the opposite direction with a speed of 5. Okay, kemudian dia jalan bagi, dia langgar, dia berlanggar dengan wall dan dia rebound semula dengan laju 5. So akan dapat negative 5 kat sini Negative 5. Okay, so determine the impulse delivered by the wall to the object. So sekarang ni kita tahulah dia suruh kita cari impulse, iaitu J lah. So kita tahu J is equal to delta P ataupun P final tolak dengan P initial. Okay, so kita cari dulu P initial dia dekat sini. Okay, kita tahu P initial is equal to MV. Sini Dan semasa dalam perjalanan dia untuk ke wall, dia encounter satu impulse kat sini. Okay, so kita tambahlah dengan FT. Okay, so mass kita 3, velocity kita adalah 6, tambah dengan force kita adalah 2.5, darab dengan 8. So dapat 18 tambah 20, jadilah 38 kg ms negatif 1. Ini adalah P initial. Okay, P final pula tak ada MV sahaja, iaitu mass kita 3, V kita negatif 5. So akan dapat negatif 15. So substitute lah dalam ni. P final is 38 minus negatif 15. Sorry. Okay, P final bukan 38. P final adalah P final is negative 15. Sorry negative 15 minus 38. So kita akan dapat negative 53 kg ms negative 1. So inilah J nya. Okay, next. Okay, last learning outcome untuk chapter 3.2. So kita determine the impulse from the FT graph. Okay, kalau kita tengok, sekiranya kita ada FT graph, diberi FT graph, kita tahu J is equal to FT. Okay, so F equal to J over T. Okay, so the graph below show how the force acting on a body changes with time. Okay, sekiranya diberi FT graph, okay, dua-dua ni tak kisahlah macam mana bentuk FT graph tu. The area under the graph shaded in, okay, yang shaded ni, area dia represent the impulse of the body. So, sekiranya diberi FT graph, area under the graph adalah impulse. Okay? Okay. Next, soalan Okay, calculate the impulse for each situation. Okay, so diberi dekat sini FT. Graph FT graph. Okay, so kita carilah
Yang A yang pertama, so kita cari area under the graph, shaded area lah, yang inilah. Okay, so kita cari J is equal to half times 5 second times 25 Newton. Okay, so kira kita akan dapat 62.5 Newton second. Okay, for B. Okay, untuk B, dia beri juga force NT. Okay, FT graph. So, kita cari shaded area. So, saya cari satu-satu lah. Okay, untuk B, kita cari kotak ni dulu. Triangle ni dulu. So, J is equal to 250 times dengan 6. Okay, plus dengan, saya cari pula area untuk triangle ni, iaitu half darab dengan 3 darab dengan 500 minus 250. Okay, so kita akan dapat 250 times 6 is 1500. And ini kita akan dapat 375. So dapat jawapan dia 1875 Newton. Okey, sekian sahaja untuk program kita hari ini. So kita akan sambung dengan Puan Maisarah dengan subtopik 3.2. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Next subtopic is principle conservation of momentum. Okay, principle conservation of momentum, the total of initial momentum is equal to total of final momentum. Okay, for example, if we have two objects A and B, before the collision, the momentum is momentum final. The equation is MA/UA plus MB/UB because we have two objects, so we have two momentum. And after the collision, okay, the momentum is momentum final. Okay, and it's equals to MA/VA plus MB/VB. Total momentum before the collision is equal to total momentum after the collision if no net force or in a closed system. There are two types of collision, elastic and inelastic. Okay, for elastic collision, the total kinetic energy is conserved. Means kinetic energy before the collision is equal to total kinetic energy after the collision. But for inelastic collision, the total kinetic energy is not conserved. Means kinetic energy initial is not equal to total kinetic energy final. But for both collision, the momentum is conserved. Means momentum initial before the collision and it's equals to momentum final. Okay, for the formula, okay, for total momentum, if after the collision the objects move separately, okay, the formula is M1U1 equals to M2U2 equals to M1V1 plus M2V2. But after the collision, the two objects move together.
or they are stick together, the velocity are same. So the formula is m1u1 plus m2u2 equals to m1 plus m2v. They are moving with the same velocity. Okay, for total kinetic energy, if kinetic energy is conserved, main kinetic energy initial is equal to kinetic energy final. The formula is half MAUE squared plus half MBUB squared, and it's equal to half MAVE squared plus half MBVB squared. Okay, but if total kinetic energy is not conserved, means kinetic energy initial is not equal to total kinetic energy final. The formula still same, but it's not equal. Okay, let's retry example 1. Two identical ball. Okay, we have object A and object B. Okay, identical means the mass for object A is equal to mass of object B, and we assume the mass is m. Okay, with speed 4 meter per second and 2 meter per second, means UA is equal to 4 meter per second and UB is equal to 2 meter per second. They are collide head on. Okay, pelanggaran berdepan ni bermaksud pada asalnya dia adalah in opposite direction. If opposite direction, because of UB is to the left, so UB is negative. And you need to calculate their speed after the collision if they are stick together. Okay, after the collision, A and B stick together. Okay, you need to calculate the velocity. To solve this question, we need to use principle conservation of momentum. Okay, because we have two objects before the collision, so we need to total P momentum for A plus momentum for B. Okay, and it's equals to momentum A plus B for final, and this is for initial. Okay, PA is MAUA plus MBUB, and it's equals to, because of they are stick together, so MA plus MBV. Okay, MA is M. We assume dia sama dengan M tadi kan? UA sama dengan 4. MB is equals to M. UB is negative 2. MA, M, MB, M, and we need to calculate V. So 4M minus 2M equals to 2MV. 4M minus 2M is 2M equals to 2MV. So finally the formula is 1 meter per second. Do you need to state the direction? Okay, no need, because the question asks you to determine speed. Speed is scalar, no direction. So it's enough for you to just state the magnitude. Okay, for example number 2. Okay, one car and driver has a total mass 500 kg, while the other car is 400 kg. Okay, we list out the information given. MA is 500 kg, UA is 5 meter per second, MB is 400 kg, UB is equal to 2 meter per second, because the two objects are moved with the same direction, so both signs are positive. And after the collision, VA is equals to 3 meter per second and VB is equals to 4.5 meter per second. Okay, the direction still same, so the sign is also positive.
Okay, first you need to calculate total kinetic energy before the collision. Before the collisions means you need to calculate total kinetic energy initial, where the formula is half MEUE squared plus half MBUB squared. So half ME is 500, UA is 5 squared plus half MB is 400, UB is 2 squared, and calculate. The answer is 7050 joule. Okay, kinetic energy initial. And next, you need to calculate kinetic energy after the collision. Means you need to calculate kinetic energy final. The formula is half ME VA squared plus half MB VB squared. So you just substitute the information. 500 VA is 3 plus half MB is 400, VB is 4.5 squared, and the final answer is 6,300 joule. Energy, the unit is joule. Okay, next, total loss in kinetic energy. Total loss means you need to calculate the the change in kinetic energy. Kinetic energy final minus kinetic energy initial. Final is 6,300 minus 7,050. So the answer is negative 750 joule. Means the loss of kinetic energy is 750 joule. Okay, next question. Is this an elastic collision? Okay, kita ingat balik apa syarat elastic collision. Elastic collision, total kinetic energy initial is equal to total kinetic energy final. But for this question, total kinetic energy initial is not equal to total kinetic energy final, because initial the kinetic energy is 7,050 joule, but for final 6,300 joule. So it's not equal, means this is not elastic collision. Not elastic collision because total kinetic energy initial is not equal to total kinetic energy final. Okay, for number 3, object A has mass ME is equals to 8 kg moving with velocity 4 meter per second, and it collides with object B with mass 6 kg and MB with velocity 5 meter per second in opposite direction. If the question says that in opposite direction, so UB is negative. We assume UB is negative because it's moving to the left. And after the collision, object A move in opposite direction to its initial direction. VA is equals to 0.1 meter per second, and you need to calculate the velocity V. Velocity B, ke mana perginya B? Apakah velocity-nya? Okay, we still use principle conservation of momentum. Momentum initial is equal to momentum final. So the formula is MEUA plus MBUB. Because they are moved separately after the collision, MAVA plus MBVB. Okay, as usual, we substitute all the information given. 8, 4 plus 6. Don't forget negative 5 because they are moved in opposite direction. Okay, MA is 8 and VA also negative because opposite to its initial direction. So negative 0.1. MB 6.
and calculate the value of VB. Okay, so VB is 0.467 meter per second. Okay, the question asks you the velocity. Velocity is vector quantity. Means you need to state the magnitude. This is the magnitude. And you need to state the direction. Okay, because of the answer is positive, means the direction is to the right. Okay, next question. You need to show the collision is inelastic. Okay, kalau kita nak tahu collision adalah elastic atau inelastic, we need to calculate kinetic energy initial and kinetic energy final. Okay, for initial, half MEUE squared plus half MBUB squared. Okay, substitute MEUE is 4 squared plus half, MB is 6 and UB is 5. Because of energy is scalar quantity, so no need to consider the direction. Okay, so kinetic energy initial is 139 joule. Okay, for final, half MEVE squared plus half MB VB squared. Okay, half ME is 8, 0.1 squared plus half MB is 6, VB is 0.467 squared. So kinetic energy final is 0.69 joule. Okay. Is it kinetic energy initial and kinetic energy final are same? No, because energy initial is 139. Kinetic energy final is 0.69. So they are not equal, means the collision is inelastic collision. Okay, question number 4. A 6.25 kg trolley moving with velocity 5.5 meter per second hits a stationary 1.2 kg trolley. Okay, we have two objects, A and B. MA equals to 6.25 kg, MB is equals to 1.25 kg. Okay, UE is 5.5 meter per second and UB is equal to 0 because it said that it's stationary. And after the collision, A and B stick together. Okay, means they are moving with the same velocity. So, we still use principle conservation of momentum. Total momentum initial is equal to total momentum final. MEUE plus MBUB is equals to MA plus MBV. Okay, but UB is 0, so momentum for B initial is 0. Substitute MA 6.25, 5.5 and is equal to 6.25 plus 1.25 V. And the answer for V is 4.61 meter per second. Okay, velocity. Okay, velocity is quantity, is a vector, so you need to state the direction. Because of the sign is positive, so the direction is to the right. Okay, next, to calculate loss of kinetic energy. Okay, we want to determine change of kinetic energy. Means total kinetic energy final minus total kinetic energy initial. For total kinetic energy initial, the formula is half MEUE squared plus half MBUB squared. But because of UB is 0, so kinetic energy initial for B is 0. So half
M is 6.25, UA is 5.5 squared, and the answer is 94.53 joule. And next, calculate kinetic energy final. Kinetic energy final is equals to half MAVA squared plus half MBVB squared. So half 6.25, VA is 5.5 squared, plus MB is 1.25, VB is 4.61 squared, and the answer is 79.15 joule. Okay, so loss of kinetic energy 79.15 joule minus 94.53 joule, and it's equal to 15.38 joule. Okay, next question number 5. An object mass 6 kg move with velocity 4 meter per second. Okay, kita ada satu objek dengan mass 6 kg moving with velocity 4 meter per second. Then the object is split into 2 pieces which continue to move in the same direction. Okay, if one piece of the mass, okay, one piece is 2 kg, means another piece is 4 kg. Okay, we label it this as M1 and M2. If one piece of the mass is 2 kg, okay, yang 2 kg ni move with velocity 7 meter per second. Determine velocity of the second piece. Okay, tak kisahlah kita nak label V1 ke V2 yang two pieces ni. Okay, so momentum initial equals to momentum final. Initial kita hanya ada MU sahaja. Okay, yang ni kita ada M1 V1 plus M2 V2. 6, 4, M1 4, V1 is unknown, M2 2, V2 is 7. Okay, calculate V1. You will get V1 is 2.5 meter per second moving to the right because the sign is positive. Okay, next question. Change of kinetic energy. Kita nak cari change of kinetic energy. Total kinetic energy final minus total kinetic energy initial. Okay, cari dulu total kinetic energy initial because of we just have one object. So MU squared half, M is 6, U is 4 squared. And the answer is 48 joule. Next, for kinetic energy final, half M1 V1 squared plus half M2 V2 squared. So half M1 is 4, V1 is 2.5 squared plus half M2 is 2, V2 is 7 squared, and the final answer is, so the change of kinetic energy is equals to 61.5 minus 48. So the answer is 61.5 minus 48 is 13.5 joule. Okay, so we have discussed about principal conservation of momentum with 5 examples. Okay, so thank you. Assalamualaikum.
Okey, Assalamualaikum. Macam mana tadi? Senang tak belajar? Hebat kan? Best kan? Okey. Diharap perkongsian tadi memberi manfaat yang amat banyak pada anda semua. Okey, memberi semangat untuk anda lebih belajar. Okey. Terima kasih pada Puan Haslidia dan Puan Masara di atas perkongsian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jangan lupa sign in, log in kehadiran anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.